Bonsoir tout le monde. Non, moi c'est Melissa Cetoute. Moi c'est communauté organizer dans Femmes Haïtiennes pour réfugiés haïtiens. Moi fais partie des TPS comité dans Femmes Haïtiennes réfugiés haïtiens. Moi fais partie des membres dans exécutif comité dans National TPS Alliance. Comme nous connaissons, 14 septembre 2020, juge Ramos a décidé pour camper interdiction provisoire qui était bloquée le gouvernement Trump là pour ne pas terminer TPS. Assoya nous avons Ahilan Arulanantham qui c'est un avocat dans Ramos là qui parle expliquer nous qui est fait décision ça a gagné pour monde qui gagne TPS. Et puis nous avons professeur Mamyrah Dougé-Prosper qui parle interpréter pour nous en créole. Et nous avons Ahilan qui fait partie de Cetoute Justice dans le département légal immigration qui parle aider nous avec question yo. Et nous avons Nina Joaoul qui c'est exécutif directeur dans Femmes Haïtiennes pour réfugiés haïtiens. All right, so Ahilan, you can go ahead and start. Well, thank you very much for having me. As Melissa mentioned, I'm Ahilan Arulanantham. I'm an attorney at the ACLU of Southern California here in Los Angeles, and I'm one of the attorneys in the Ramos v. Nielsen team. I think we're going to be doing interpretation as we go, so why don't I stop right there, and Mamyrah, go ahead. Yes, donc, merci pour l'invitation pour participer à ce panel-là. C'est un avocat dans ACLU en Californie, Los Angeles. C'est un avocat principal qui travaille sur Ramos. And I'm going to talk today about the pragmatic effects of the Ramos decision. Like, what does it mean for you when your TPS status could expire, your employment documents, and things like that. I'm also happy to talk about the legal arguments in the decision if people want. Maybe I'll just touch on it briefly and mention that as well. Go ahead. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de conséquences décision ça a gagné sur tout le monde qui gagne TPS là. Donc ça veut dire pour la vie où j'en ka organiser tout. Et si nous intéressons tout, il est capable de discuter avec nous arguments que avocat te porté et arguments que juge te répondre tout dans décision. But the two things I want to say before I go further, I want to let people know, just in case you're curious, you know, I'm born here, but my family is from Sri Lanka. We're Sri Lankan Tamils. And much of my family came to the U.S. as refugees when I was young. So I know a little bit about the pain of living in uncertainty when it comes to immigration status. And then the second thing just related to that, I want to say that I'm sorry that the country's legal system has put us in this position where you have to live in so much uncertainty for such a long period of time. It seems deeply wrong and unjust to me that that the Haitian community and all the other 400,000 people who have TPS in this country and all of their children and families are stuck in this position of having to read court decisions and papers in the Federal Register notices to try to understand their immigration status. You know, that's not any way to run a country, and it's not the way that we should be doing things here either. Ahilan te vle partager avec nous pour moun qui t'a aimé connaître plus sur lui-même que les fait ici aux États-Unis, mais famille sorti Sri Lanka de plus précisément un groupe les Tamils. Il dit que il était venu là était jeune comme des réfugiés, donc lui-même tout il connaît, il comprend douleur que famille haïtienne yo et a vivre aujourd'hui peut-être décision ça et peut-être genre que système légal aux États-Unis mettez nous dans situation de précarité, mettez nous dans situation côté nous pas fin sûr qui genre demain à organiser et il reconnaître que son situation qui non seulement qui pas bon mais qui pas juste, vous comprenez, qui et il dit que il reconnaître non seulement que famille haïtienne a souffert mais qu'il y a 400 000 monde tout qui dans même situation ça qui gagne TPS qui connaît a obligé
qui collé qu'on cap obligé essayer comprendre une bonne décision que juge apprend pour essayer comprendre qui gens que a capacité dans pays hein. Donc il dit que c'est pas en façon pour un gouvernement t'a mené un pays. C'est pas en façon pour un pays t'a organisé. Let me start with the meaning of the decision itself. What does it mean for TPS holders? And as Melissa had said at the beginning, it was a 2-to-1 decision, so a decision by 3 judges of the Ninth Circuit Court of Appeals that allows the Trump administration's termination of TPS to go into effect. But that decision is not final. And it is not final because when a decision is made by only the 3 judges of a circuit court, we have an opportunity to seek a review of that by all of the judges of the circuit court through a separate process that's called the en banc process. That's actually a French word, I think. And so the decision does not become final, and it cannot take effect until that opportunity for further review has been completed. After that review, there's also the possibility of review by the US Supreme Court. And that too is an option for appeal that we could pursue depending on what happens at the next level. Il t'a expliqué que d'abord, il a besoin d'expliquer nous qui impact l'incision ça a gagné sur la vie moun qui gagne TPS. Donc, il dit que la fois on rappelle sur ça qui fait une décision qui fait il dit que c'était un panel 3 juges côté que 2 nan yo t'es décidé pour yo quitter décision administration Trump te prend pour te camper TPS pour tout le monde, mais il dit que décision ça pas qu'au final parce que c'est 3 juges seulement qui te fait décision hein, et c'est des juges qui dans le tribunal fédéral dans le 9e district. Il dit que nous continuer gain opportunité pour nous faire un appel. Donc ça veut dire que pour nous tourner sous décision hein, et pour nous demander tribunal à tourner sous décision hein, pour que tout juge gagne possibilité puis regarder cas. Donc il dit que processus ça relé en banc. Il dit que décision pas finale ni non plus il pas appliqué tout autant que on l'autre revue on l'autre appel pour qu'on fait pour qu'on finisse compléter. Il dit après revue ça il y a une autre possibilité encore pour t'amener cas juste dans Cour suprême des États-Unis. On dit ça va dépendre de décision que l'autre juge apprend avant que nous connaissions si nous amener jusqu'à Cour suprême. This means that as of today and tomorrow, even though this 2-to-1 decision has come out against us, your TPS status remains valid as of now. And your employment authorization also remains valid as of now. So it would be illegal for any employer to fire you or refuse to hire you because of your TPS status. It would be illegal for a state DMV authority, a driver's license authority, to refuse to issue you a license because they say, oh, you have TPS and TPS is not valid. That would be illegal. The soonest that TPS could end, that these appeal processes that I have mentioned could run out and TPS could end, would be March 5th, 2021 for Haitians. That's the soonest. And that date could be extended based on either what happens in our appeal process, in our case, because our appeals that I mentioned before could take longer, or it could be extended based on what happens in the SAGET, or I'm not sure exactly how you say that, it's SAGET, SAGET v. Trump case, because there's a separate case that also protects Haitians in New York, which is currently going through an appeal process, just like Ramos. Il dit que à partir d'aujourd'hui, hein, ça veut dire demain tout, même le que 2 juges sous 3 te prennent décision contre nous-mêmes, que
Et statut, ça veut dire condition TPS soit continuer à exister. Ça veut dire il est valable toujours. Et ça veut dire que permis de travail ou tout continuer valable. Ça veut dire que employeur il est illégal pour mon n'a révoqué et illégal pour moun soit l'appliquer pour un travail, tu as refusé et prend pour travail là peut-être une décision ça. Donc il dit que c'est même genre tout soit les DMV soit laisser renouveler licence ou que yo pas gain doit refuser ou ça. Et donc ça veut dire que on continue tout le monde qui gagne TPS a continuer gain TPS a continuer valable. On dit que qui là que TPS a capable prendre fin c'est 5 mars, pas avant 5 mars 2021. Donc 5 mars année prochaine, il dit que date ça qu'a vient prolonger tout parce que justement comme nous pas d'accord décision, nous pas le faire, ça aurait en appeals, donc nous pas demander que juge regarde cas encore. Donc si vous venez regarder encore, il est possible que date 5 mars là vienne prolonger pour plus longtemps toujours. Il dit que bon l'autre cas tout qui connaît dans le tribunal New York, c'est Setoute versus Trump. Et ça, c'est une qui côté que c'est l'autre cas qui est dans le tribunal là, qui spécifiquement pour protection haïtien qui gagne TPS. Donc, il dit ça va dépendre de qui décision qui sortit et parce que on est à la cas c'est dans le moment ça n'a pas l'air que cas toujours dans le tribunal. Donc, dépendant de gens décision ça ressorti, date 5 mars là gagne doit venir prolonger. Then I think the last thing I will say for now, and then I'm happy to answer questions, is that from now until March 5th is several months. Right? During that time, there is a lot that people can do to try to force the government to protect TPS holders in a more permanent way. We are doing everything that we can in the courts to try to get the court system to protect TPS holders. But the other two branches of government can also do things independent of the courts to protect TPS holders. The Trump administration, or after the election, maybe a new administration, could on their own reverse the decision terminating TPS for Haiti and the other countries and reinstate it. And obviously, Congress could pass a law that gave protection to TPS holders. There's several such laws have been introduced into Congress, but they have not been passed. So I would encourage you to use this time between now and the spring, meaning March, to take every step that you can to try and mobilize to protect TPS holders. You know, the Trump administration wanted to end TPS almost 3 years ago, but they have been unable to do it all of this time because of a combination of the work in court and the political mobilization work. So we have to continue doing all of that work to prevent this from happening. Le dernier bagage que tu voulais dire, nous partager avec nous, après ça, il est capable de prendre quelques questions. Il dit, entre Kounien, jeudi, jusqu'à 5 mars, il y a plusieurs mois. Il dit, donc, nous avons quand même un bon bout de temps, côté que nous sommes capables de faire un pile pour nous essayer de forcer le gouvernement, protéger les gens qui ont TPS de façon qui est plus permanente. Il dit que nous, yo même avocat a fait tout ça yo capable en dedans tribunal yo mais était de l'autre branche qui fait partie du gouvernement que nous capable et forcer et par protection indépendant de ça tribunal yo fait. Il dit par exemple que ça fait 3 ans que l'administration de Champlain a besoin de camper TPS et le pas privé fait pour qui ça parce que non seulement c'était une combinaison combat avocat mené dans le tribunal avec toute mobilisation politique qui était faite. Donc, il continue de nous encourager et mobiliser pendant que Gengoumen a fait dans le tribunal. Il dit parce que non seulement
Trump exécutif là ou bien on l'autre président si Biden t'a gagné capable renverser décision Ramos là et puis by TPS by tout le monde qui te gagne déjà et il dit en même temps tout congrès est capable de passer des lois pour protéger les gens qui gagne TPS. Il dit d'ailleurs il y a plusieurs propositions que yo avancé en dedans congrès pour voir si justement nous capables de joindre des lois qui protègent mon TPS. Donc il dit que entre jeudi à mars, il y a plusieurs actions que nous prendre pour nous mobiliser pour nous protéger les gens qui ont TPS. Et c'est continuer même gens que nous avons goumé depuis 3 ans. The first one is with the election coming, say someone else takes office in November, presumably Joe Biden, could his administration reverse the current decision? And the answer is yes. Yes. In fact, Biden has already said that his administration would review all of the TPS terminations immediately if they came into power. He said that actually on the day that the Ramos decision came down. So yes, a new administration could reverse the decisions and could stop the impending termination of TPS. Donc, nous avons quelques questions. La première question que on me pose dit que avec l'élection qui vient, si on l'autre monde, ça veut dire Biden, t'as un président, est-ce que l'administration là capable de renverser décision qui prend dans Ramos là? Donc, Ahilan dit nous oui, certainement que si on l'autre administration montée, il y a un droit changer décision, il y a un droit renverser lui. Il dit déjà Biden a temps promettre que l'administration là pour regarder encore pour avoir l'autre coup de jet sous tout cas TPS et pour ça a décidé bon que nous t'a remis qui en faveur ça nous voulait. Il dit que Biden oui capable gain pouvoir pour changer décision administration Trump. The next question is if the Saget decision is not does not come down or does not get decided before March 5th, would that also extend the time? And the answer is yes. So there are now 2 different court orders that had protected the TPS holders. Our order in Ramos protected people from all 6 countries. And then there was a separate order issued in the Saget decision that just protected people from Haiti. It was only about Haitians, that case. So even though our order now may disappear, it hasn't happened yet, but it could disappear, the separate order in Saget would remain in place. Now the government has appealed in Saget, and we could get a decision from that court anytime. And then depending on that decision, they could be in the same position. So it's not guaranteed that Saget will protect Haitians after March 5th, but it might. It's like 2 layers of protection. There's no decision by February, then the appeal time would last beyond March 5th, right? So even if a bad decision in Saget came down, say in February, there's no way it could end March 5th. It would have to end after the appeal process has run from that decision. Does that make sense? So it will extend it could extend the time. How much we don't know, but it could extend the time. Est-ce que si décision Saget là pas bail avant 5 mars, si Haïtiens yo qui gagne TPS yo a continuer gagne TPS, a continuer gagne statut ça. Donc il dit que oui parce que c'est 2 cas qui a fait en même temps qui était protégé moun qui gagne TPS. Donc c'était Ramos côté que c'était TPS pour tout le monde qui inclut haïtien tout qui gagne la donne haïtien tout et puis deuxième dans ça qui dans New York là ça jette là lui-même c'est spécialement sous question haïtien qui gagne TPS là. Donc il dit que si pendant cas dans tribunal toujours 5 mars apparaît sous nous il peut décider ça veut dire que haïtien yo continuer capable et continuer gagner statut TPS là. Il dit que
et ça va dépendre de qui décision qui prend, que nous connaissons à qui point que TPS là a expiré pour Haïtien. Mais dit jusqu'à présent, comme cas toujours dans le tribunal, et nous pouvons connaître qui décision à prendre, tout autant que décision pour prendre, même le 5 mars est arrivé, les gens qui ont TPS a continué à gagner protection TPS là. Thank you so much. The next question is, would the lawyers need to present more evidence for the case to be reviewed in the appeals? And the answer to that is no. The appeals courts would look to see if the Ramos decision is legally incorrect, but it is not an opportunity for us to present more evidence. So we don't need to gather more evidence at this stage. Donc, question c'est dit que est-ce que avocat a besoin plus preuves dans le combat que y a mené dans le tribunal là pour essayer de renverser les dernières décisions ça. Il dit que nous pas besoin, c'est pas une opportunité dans phase ça, dans phase appel ça, dans phase côté n'a PC renverser décision pour présenter l'autre preuve et c'est juste que pour regarder puis ouais si décision qui te prend dans Ramos là correct légalement. Mais nous pas besoin plus preuves. Next question is, can I clarify about another case, Centro Presente versus Trump, and what is the status of that case? So there's another case, it's in Boston, Centro Presente v. Trump. It is on behalf of Haitians and Hondurans and Salvadorans. That court has not issued an injunction, so it has not reached a final decision saying that these groups have to be protected, but it has issued some very good rulings. So it looked like it might, but then it stopped after the decisions in Saget and in Ramos. So it is possible that that court could now issue a new decision that could grant protection to people from those three countries. It's hard to say. I believe those lawyers, I've been in touch with them, excuse me, I think they're trying to start their case up again and push their court along, but I don't know if that will be successful or not and what the timing of it would be. So just to be clear, they haven't reached a final decision because they... Right, even in the district court, even the first court level, there's no final decision in that case. Okay. Right, so Saget and Ramos both had final decisions in the district court that were favorable, and then the government appealed those. Centro Presente was much earlier stage because because the court just basically stopped when these other decisions came and said, oh, well, I don't need to do anything, and just stopped. Okay. Donc, la question, c'est que c'est un monde qui pose des questions sur l'autre cas qui est dans un tribunal Boston, et Centro Presente versus Trump. Et son cas que il a été mené dans le tribunal pour essayer de continuer à protéger Haïtiens, les gens qui sont en Haïti, Honduras avec El Salvador qui ont TPS. Il dit que il n'y a pas de décision finale parce que le décision Ramos la sortie et le fait que le Saget est fin sorti et gouvernement Trump a décidé d'essayer de renverser les décisions Saget là, c'est ça qu'on y a dans le tribunal là, et que l'avocat va goûter avec dit que mon centre présenté yo avocat yo t'es campé pardon juge yo t'es campé et yo pas de continuer avec ça parce que dit que Ramos avec Saget là t'es en bayo et une protection. Donc on y a dit que il en contact avec un pile avocat qui travaille sur ça et il dit que il va essayer recommencer et remener cas encore dans le tribunal là fait que il procès à reprendre. There's another question about the status of advance parole for TPS holders. So the question is, what is the status of advance parole for TPS holders after the Ramos decision? Advance parole is a process where if somebody wants to travel, they apply to the government
and ask for permission to leave the country and come back using their TPS status to guarantee them the right to return to the country, to the US. So two things I would say about this. One, according to the law and the agreement we made, well, I should say, according to the law and the court's order in Ramos, you should have the same ability to travel and come back with permission under advance parole as you had before. So in theory, nothing should have changed. Okay. But the second thing I would say is there's a lot of confusion around advance parole because the government just made some changes to how advance parole works for TPS holders. And in general, the government is not consistent in how it applies advance parole. So I would advise anyone to speak with an immigration attorney if they're thinking about traveling on advance parole before they actually leave the country. But in theory, you should be able to go and come back. The legal effect of that is in some dispute, but there should be no dispute that you should be able to go and come back. Ok, la question, c'était pour sous question voyager pendant qu'on gagne statut TPS là, ça y aurait advance parole. Il dit que tout le monde qui gagne TPS continue à gagner TPS parce que j'en ai dit, décision pas finale, ça veut dire que tout ça tu es capable de faire avant, ça veut dire même gens on continuer travail ou continuer chercher travail ou jouer une licence ou voyager tout et aller la caillou aller à Haïti retourner et par contre il dit nous que grand pile confusion sur question advance parole la grand pile confusion sur question voyager pendant que vous gagnez TPS là il dit que gouvernement Trump là pas uniforme. Ça veut dire que il dit nous si nous vraiment voulons voyager, il t'a conseillé nous pour nous prendre contact avec un avocat immigration avant nous aller pour aider nous comprendre et pour aider nous évaluer si nous sommes capables de partir vraiment. Il dit parce que en principe moun qui gagne TPS là t'as supposé capable de voyager mais j'en le dis comme gouvernement Trump là pas un gouvernement qui est consistant. Donc, il a vraiment conseillé nous pour nous avoir un avocat sur ça avant de nous déplacer. Thank you. What are some steps TPS holders can take on the political level to compel local officials to support TPS? And for this, I think I would say Melissa might be in a better position to answer than me. In general, I would say the TPS Alliance is a large umbrella organization of many different TPS holders, which have done amazing work to raise awareness and push political officials on TPS. I think particularly in Florida, since many of the Haitian community is in Florida, both political parties are very sensitive to everything happening in Florida. And I could see both political parties trying to make statements that would help support to show, to increase their support in Florida. But beyond that, I don't know, Melissa, if you have things you want to say about it, or maybe you want to translate that, Mamyrah, and then let Melissa say anything. Yes, I can add something after you're done translating. OK. Donc, une question qui posée dans le chat là qui dit qui action un monde qui gagne TPS ou bien un monde qui a essayé de défendre monde qui gagne TPS capable prendre un niveau politique pour forcer monde l'état yo et continuer by support yo à TPS. Donc
Ahilan dit que la baille Melissa parler parce que ça c'est territoire Melissa pour ba nous plus de détails sur ça, mais il dit nous que il rappelle nous que TPS Alliance sont une grosse organisation qui réunit plusieurs autres organisations et il dit que il a fait un pile travail pour conscientiser les gens sur la question de TPS là et vraiment pour essayer de forcer différents l'État et positionner sur la question de TPS là en faveur de gens qui ont TPS. Il dit particulièrement, il fait rappeler nous que Florida, qui a une grosse communauté haïtienne, sont un côté qui est stratégique parce que tous les deux partis politiques, démocrates et républicains, sont très sensibles pour Florida et que c'est une stratégie pour nous réfléchir dans Florida qui sont capables de différents partis sa oppression, surtout dans le moment d'élection, puis de support à prolonger TPS pour les gens qui gagnent le haïtien avec l'autre monde. Okay, to add to that, like I said earlier, I am part of the executive committee from the National TPS Alliance, and I am also part of the TPS committee with Haitian Women for Haitian Refugees. So to answer the question, I would say that if people want to do something about it or try to convince the government to change their decision, you can come to our committee, right? All you have to do is reach out to Haitian Women for Haitian Refugees, and we'll definitely welcome you to our committee. You'll get updates, and usually we participate in the calls with National TPS Alliance. We go to Washington, D.C. For rallies, and we just do a lot of different things to push for to protect TPS, and also our main goal is to get permanent residency. So if you want to make a change, definitely come to our meetings. Right now we're doing Zoom calls. Feel free to contact us so you can participate more. Melissa dit qu'il veut ajouter, il veut rappeler nous que lui-même les sous-comité exécutif TPS Alliance, donc organisation large qui travaille sur question ça pour tout le monde, pas seulement pour haïtiens, mais lui-même tout les sous-comité TPS pour femmes haïtiennes et pour réfugiés haïtiens, Haitian Women for Haitian Refugees. Il dit que donc l'invitez-nous si nous voulez participer, si vous voulez porter coller pour nous contacter Haitian Women for Haitian Refugees parce que ils travaillent en pile avec TPS Alliance là, ils sous des appels avec eux, ils ont organisé des marches pour aller à Washington DC pour continuer à protéger les gens qui ont TPS, mais tout pour ça que nous avons aimé que TPS a tourné résidence permanente en green card. L'invité nous dans la réunion, il dit que pour peut-être Covid là, que réunion a fait sous Zoom, donc tout le monde qui est intéressé pour te coller, il dit nous contacter Haitian Women for Haitian Refugees pour nous participer. Next question was, what were the arguments from the judges to support their decision? We made two arguments for why the terminations were illegal. Now, first, we said the Trump administration did not follow the rules of a law called the Administrative Procedures Act, which is a law which specifies how agencies have to behave when they make important decisions that affect lots of people. And what happened here was the administration did not just look at the country conditions and decide if it was safe for people to return to these 6 countries. Instead, they decided, actually right when Trump came to power, that they wanted to end TPS because they didn't like it. And so they planned to terminate TPS for almost all, 98% of the people who had it. And then they distorted the process for assessing country conditions in order to reach that result. So on that issue, the court did not disagree with us, but the court said, we don't think we have power to decide
whether the agency acted properly or not, because we think Congress has taken away from the courts the power to review administrative decisions in the TPS arena. Why don't I stop there and then I'll tell you the second one. And actually, one last thing before on that, that's the issue that the dissenting judge disagreed on. The dissenting judge said, no, that is wrong. Congress did not take away our authority. You have misread these laws. We do have authority to make sure that the agency has complied with the law, and the agency did not comply with the law, for the reasons that I said. They decided in advance what result they wanted, and then distorted the process to get to their result. Yeah. OK. Donc, il dit que, donc, question c'était sur qui argument que juge te bail et pour appuyer décision dans Ramos là. Il dit que il y a deux arguments que avocat ont avancé. Premier, il dit que administration Trump là pas suivre Administrative Procedures Act, APA, donc c'est une loi qui parlait de qui gens pour gérer processus TPS. Is it specific to TPS? No, it's just an act that for all administrative agency decision making, where it affects many people, for big decisions that affect a lot of people. It's like regulates how the agency works. All kinds of things. Social security decisions, immigration decisions, tax decisions, environmental, all kinds. OK. Donc, loi sur Administrative Procedures Act, lui-même, en général, couvre qui j'en pour différentes agences qui ont dans le gouvernement, agir et décider et prendre des décisions surtout qui peuvent affecter la vie en pile monde. Donc, ce n'est pas seulement sur question TPS que loi ça positionnel, mais c'est en général tout ça qui est administratif et qui a un impact sur la vie en pile monde. Donc, lui-même, il baille des processus spécifiques pour différentes agences se suivre. Donc, il dit que l'administration de Trump n'a pas respecté la loi ça et il n'a pas gardé, par exemple, conditions pays côté Mounio et sorti. Ça veut dire qu'il n'a pas gardé pour voir qui conditions Haïti, qui conditions El Salvador pour te prendre une décision. Et c'est parce que depuis le Trump est venu sous pouvoir, il a gagné l'idée, puis il a frappé TPS parce qu'il n'a pas aimé, donc il a décidé même en avance de retirer TPS pour plus que 98% de monde qui te gagné. Et il dit que l'argument avocat a avancé à juge, c'est que, à tribunal, c'est que le processus là te vient manipuler, puis il est capable dit qui condition qui bon ou qui pas bon dans tel pays pour dire que yo gen droit voyer moun sa retourner dans pays côté souvent moun yo a subi persécution. Donc il dit que tribunal là ça veut dire deux juges ça sous toi, yo te dit que yo pas d'accord avec argument avocat yo parce que yo dit que congrès a vient prendre retirer sous pouvoir en tant que tribunal pour prendre une décision et pour évaluer si vraiment l'administration de Trump pas suivre loi. Et il rappelait nous que il dit nous alors c'est trois juges donc deux c'est eux-mêmes qui d'accord et suivre ça l'administration de Trump voulait faire qui c'est campé TPS on dit mais juge qui t'a décidé de voter contre stoppage TPS là lui même il dit que il pas d'accord avec de l'autre chose que tribunal a continué gain droit pour évaluer qui gens que administration de Trump là t'est appliqué loi ça dans gérer question TPS là. J'espère que ça plus ou moins clair. And then the second argument we made was that the decision to terminate TPS was unconstitutional because our Constitution prohibits action taken out of racist motivation. It's sort of a complicated, it prohibits race discrimination. You can't do things out of a racist motive. And
I'm sure everyone here knows, the president has made so many racist statements, but particularly racist statements about TPS holders. In a meeting about TPS holders, he said these very racist things, particularly about TPS holders. And then we also had a lot of evidence from the court case that we got from government documents showing that the White House was trying to influence the TPS decisions to end TPS. And on that, the court said they acknowledge that the president has said these many derogatory things or something. I can't remember what word they use, but denigrating, derogatory things. But there's no evidence that this was the motive behind the government officials who actually terminated TPS, and that, in my opinion, is just ridiculous. The law doesn't allow you to get into the head of the person who is making the decision. They work for the president. And so if the president tells them to do something and the president is racist, that should be enough to show that the decision is unconstitutional. And so we plan to appeal on both grounds now. Il dit que deuxième argument que avocat a avancé dans le tribunal, c'est que décision pour camper TPS là pas suivre constitution. Il dit que parce que constitution interdit toute action qui est faite et en discrimination raciale. Ça veut dire toute action qui est faite qui est raciste, toute action qui est faite contre un monde peut-être couleur poli, peut-être race. Et il dit que il a avancé des preuves et preuves ça c'était surtout et qui t'a montré que le gouvernement s'est influencé le tribunal là pour prendre une décision que le prend et qui c'était pour camper TPS. Il dit que c'est évident tout le monde connaît que le président Trump fait un pile commentaire, un pile remarque raciste et spécialement contre les gens qui gagnent TPS. Et il dit que deux juges qui étaient votés pour suivre sa administration de Trump qui s'est campé TPS, ils admettent et reconnaître que c'est vrai, Trump dit des bagailles qui l'aident. Il n'a pas accepté de dire que il est raciste, mais il dit qu'il aide, qui fait mal, qui dénigre les gens. Il dit, mais il n'y a pas aucune preuve que les gens qui étaient. Alors, moun dans l'état t'es vraiment motivé, que c'est vraiment pour ça, que c'est vraiment parce que yo raciste, que yo motivé par racisme que yo te vinn prendre décision. Donc lui-même il dit que il pense que c'est ridicule parce que non seulement l'évident pour nous position Trump, mais l'évident tout que tout le monde qui travaille pour administration Trump que y a suivre Trump tout dans sa l'a dit puisque c'est lui-même qui te prend décision et il est évident que le président sont racistes. Donc, il dit que ça y aurait une intention fait dans les efforts pour renverser la dernière décision Ramos, c'est retourner sur l'argument ça encore. The next question, it's the last question that's in the chat right now anyway, is when will we appeal? Our brief on appeal is due October 29th. So that's when we'll file it. And then the court could reject it in as soon as a week, which is what would trigger that 4-month period, the minimum they have. So that's what would trigger March 5th as the end date. But if they take longer than that to decide, then that time period would extend. La question c'était qui l'avocat a planifié pour remener cas en dedans tribunal là pour essayer de renverser lui. Il dit qu'il a travaillé sur ça pour présenter cas le 29 octobre et alors pour déposer tout document pour déposer devant le tribunal là et puis il dit que c'est le 29 octobre date là et puis il dit que bon et
tribunal la gen doit nan moins qu'on semaine ba réponse li qui c'est rejeté ka. Il dit mais yo gen doit prendre temps tout pour décider, mais si yo ta répondre rapidement dans une semaine, c'est le ça que date 5 mois là après date confirmée, après date que c'est le ça TPS a expiré pour de bon. Pour tout bon. There's actually one more question on the regular chat. I will read it out loud. Okay. If there are TPS holders that fell out of status because they did not re-register in the past for one reason or another, are they still able to re-register for TPS at this point? For example, there are cases where a TPS holder did not re-register because they had a family petition filed on their behalf and the petition fell through. Can they come back to register for TPS again? And the family petition is for permanent residency. Correct. Okay. Donc, question c'est que si des gens qui te gen TPS qui viennent perdre statut parce que yo pas enregistré, yo pas re-enregistré tête yo et pour une raison pour l'autre, est-ce que yo capable re-enregistrer tête yo kounien pour TPS? Donc exemple qui ba là, c'est par exemple on monde qui te gen TPS qui pas re-enregistrer tête li parce que te compétition que famille te mettez pour te gagner résidence permanente, green card là, et puis application vient pas passer ou rejeter. Est-ce qu'on est comme ça capable de retourner encore pour le re-enregistrer pour TPS jeudi avec décision ça qui prend? So, unfortunately, I don't know the answer. There is a rule that it depends on how long ago you lapsed, I think. Like, I think if you didn't, I don't want to say it and be wrong. I wonder if there's a way that we can get back to you, Melissa or Ninaj, and get you this exact answer. There is definitely, you can apply and get the protections even if you lapsed at some point, but I think if your lapse is too old, then it doesn't apply, and I can't remember exactly what the rule is. So what I'd like to do is get that information back to you, and maybe you have a distribution list or some way that we can get it out to people. Okay, thanks for that, Ahilan. Okay, do you want me to translate that? Yeah, Sure. that would be great. Yes, okay. Donc, Ahilan dit nous que li pas fin connaît réponse bien parce que il y a une règle qui existait qui dit combien de temps qui a passé avant moun pas capable de enregistrer encore. Donc, il dit que au lieu li ba nous, il t'a préféré que li joigne réponse là pour confirmer et puis la partager li avec Haitian Women for Haitian Refugees pour partager avec tout le monde qui attend de nous. Et il dit que oui, c'est possible pour appliquer pour enregistrer et même le temps que tu fin passé côté TPS a été expiré, mais ça dépend de combien de temps et c'est temps ça va finir sur combien de temps lié. One thing I know for sure is that if you your lapse occurred after the 6-month extension that occurred right at the start of the Trump administration. I think it was, I can't remember when it was, but I think it was 2017 November maybe, or something like that. There was an extension that was a 6-month extension done by the Trump administration. I know that if your lapse occurred then, after that, then you definitely can reapply and get the protection of the injunction. I'm not sure how far back before that it goes. I need to check that. Il dit que l'État aimait partager avec nous quand même un bagage que le Sud. Il dit que si TPS soit expiré 6 mois après extension Trump te bail en novembre 2017 là, dans période ça, si c'est dans période ça que l'expiré après extension qui était bail en 2017 là, ou capable d'appliquer ou capable de rejoindre TPS là. Mais il n'est pas sûr pour avant ça, c'est qui gens que règle là à appliquer. Would it make sense to focus our outreach efforts to the specific individuals who denied our case, or does it have to be an overall vote
or a majority vote. I'll give some thoughts, and then again, Melissa, if you have other thoughts, you should add. I think now this decision will be made at the highest levels of the government. So it's not about the particular individuals who made the decision. Actually, those people aren't even in government anymore. Those Secretary of Homeland Security, Duke, and then Nielsen are the ones who made these decisions, and they're now gone. So I think it's much more about the overall political power that moves the government to act because it feels pressured to act. For when we're talking about trying to get the president or a presidential candidate to do the right thing. You know, when it comes to Congress, yeah, I'm sure others, Melissa or others, know more than me, but it's about getting the right number of votes in the House and the Senate. Question on me poser, c'est que est-ce que il fait sens pour cibler, pour chercher parler avec moun qui te prend décision ça yo, ça veut dire moun spécifique ça qui te prend décision et pour camper TPS. Donc Ahilan rappelez-nous que décision ça va gain pour le fait dans plus haut niveau et gouvernement, il dit par exemple deux moun qui te prend décision et secrétaire de sécurité domestique, Secretary of Homeland Security, Duke et Nielsen, pas même là encore. Donc, il dit que ça lui était quoi, que ces questions construit pouvoir politique là qui était important pour mettre pression sur le gouvernement pour l'agir de façon nouvelle, ou bien soit c'est président ou bien un candidat à la présidence qui dans le cas ça c'est Biden. Mais il dit que l'a quitté Melissa et me parler plus sur monde qui en dedans congrès que nous capable bailler prise pression ciblée pour voir si nous avons un résultat n'a chercher. Yes, to add to that, I would say legislative visits, visiting the Congress people would be very helpful because a lot of them know about TPS, but they don't talk about it in public. They say, yes, I support TPS, but when they talk in public, they don't really mention it. So that's one thing that the National TPS Alliance have been working on. When you go to Washington, D.C., before the rallies or we usually do legislative visits, which I've been a part of, where we basically pick speakers who would tell their stories in like 3 to 5 minutes, and we sit around the table, and usually we have the people who work with the Congress people who like basically listen to us. Sometimes we speak to the Congress people ourselves, basically telling them this is what we want, this is our story, and we just want you to support us. When you're talking in public, please talk about us. So I think that's one way we can get more people to vote or more people to support us. So Melissa a ajouté pour nous, il dit que visite que TPS Alliance organisé dans Washington DC, il dit donc l'État parlé pour nous avant il dit nous que nous TPS Alliance a organisé des marches Washington DC, il dit c'est pas seulement marche que yo organisé mais avant ça, il a visité différents monde qui en dedans congrès, en dedans parlement et avec yo chita avec monde qui travaille pour yo, des fois ça avec moun nan congrès directement yo parler, il dit parce que c'est pas que yo pas connaît parce que souvent moun congrès yo dit oui moi appuyer TPS, il dit mais yo pas parler de ça et en public, vous comprenez, yo pas ba support yo, donc il dit que visiter yo c'est son forme de pression qui est importante, il dit les aller yo aller avec des moun qui gagne TPS qui viennent parler peut-être sur 3 à 5 minutes puis parler de Capayo. Il dit que ça continue en action importante pour nous faire, pour nous essayer si nous avons plus de monde dans le Congrès qui peut voter pour protéger TPS. Okay, I just want to say thank you to Ahilan for this presentation and clarification of the decision and the impact that it has on TPS holders. A very special thank you to Mamyrah for great interpretation, and Melissa, of course, for continuing to hold down the movement with everyone, and also the members of our TPS committee that were here with the great questions, and some of our legal partners from Take Root Justice.
we, as Melissa said, this movement is continuing, and it's really important to make legislative visits. And something that's really important, especially at this time, during this pandemic, is sharing your stories. You know, if you might not be able to get up and go to Washington, but we can share stories, and those are the stories that really persuade the legislators that are going to have to decide on a permanent solution, which would be permanent residency for all TPS holders. So we can't stress enough. There's a National TPS Alliance who we've probably been members with for the past 3 years. Groups from National TPS Alliance, membership groups in just about every state. Holders. There are other organizations in Florida, for example, FUM, Family Action Network Center, or FUM Haitian de Miami, that's organizing. If you're in the Florida area, get in contact with them. In California, there's Haitian Bridge Alliance that's also organizing. So please get in contact with them. If you're in the New York area, reach out to us at Haitian Women for Haitian Refugees. We're always welcoming TPS holders or just supporters of the TPS movement. There are plenty of people organizing in Boston as well, just about everywhere where Haitians live. So please contact us and join the movement, because that's the only way we're going to get a permanent solution. The lawyers have been doing an incredible job with the lawsuits, but most of all the plaintiffs, the families that were brave to step up, the Ramos families and the other plaintiffs, and as well as the plaintiffs in the Sage cases and all the other cases. It was really brave for them to step up and do this. Let's stand together with them and support, because collectively from all the different countries, 12, 13 countries, we will definitely reach our goal, which is permanent residency for all. These litigations have allowed TPS holders to stay in status so that we can push for a more permanent solution. But no matter what happens in court, it's always going to be temporary. But it's really important for us to continue, as Melissa said, to push the legislators to do the right thing, which is a permanent solution for all TPS holders. Thank you all for your participation. Thanks, everyone. Nina, je remercie d'abord Ahilan pour travail, pour participation à ce panel là. Je remercie moi pour travail traduction que m'espère nous satisfait avec elle. Et je remercie tout le comité TPS là pour toutes questions, tout le travail au fait et pour toutes questions été posées dans le chat là pour assurer que nous joignons une bonne réponse. Et il dit que faut que le mouvement continue et il est important pour nous continuer avec visiter le parlement, visiter le congrès. Il dit même si ou pas capable d'aller à Washington DC, c'est partager l'histoire et pour capable continuer convaincre les gens qui prennent décision pour prendre non seulement une décision pour protéger TPS, mais pour créer une solution permanente et pour tout le monde qui gagne TPS. Donc, il rappelle nous que Haitian Women for Haitian Refugees fait partie depuis 3 ans dans l'Alliance nationale et il dit que National TPS lui-même il gagne des branches tout côté dans le pays, dans tout état, soit chercher pour participer dans les efforts. Il dit que nous pourrons partager et conversation ça qui était faite là que nous enregistrer, nous pourrons partager surtout avec les gens qui parlent créole. Il dit mais il souligne tout quelques organisations nous qu'a chercher connecter avec eux, surtout côté qui gagne pile haïtien comme pour Florida, Femme haïtienne à Miami, Family Action Network Movement et gagne tout Haitian Bridge Alliance en Californie et bien sûr gagne Haitian Women for Haitian Refugees dans New York et gagne des groupes tout dans Boston. Donc tout côté gagne haïtien, gagne un groupe qui a milité sur question ça. Et li remercie tout avocat qui font bon travail, mais surtout famille qui te gagne pile courage puis te viennent témoigner dans le tribunal et qui viennent bénéficier tout le monde qui gagne TPS. Et li rappelez nous que TPS Alliance TPS sont collectif qui essaie de protéger les gens qui gagne TPS qui sorti dans 12 à 13 pays et il dit que n'a abouti à objectif n'a privé nos objectif nous qui c'est pas seulement en dedans tribunal là pour essayer de protéger TPS mais c'est pour arriver plus loin et c'est pousser que tout le monde qui gagne TPS vienne des résidents permanents des gens qui gagne des green card qui capable vivre en paix aux États-Unis. Merci.